trong cấp đoàn. Đấy là xa là xấu vì nó đã đi Được không? hỏi này cho quen đi, cái kia khó mất công nữa. Hôm nay kia nó có chiến thuật này kia nó nghe Cái này hơn có á. chiến thuật vậy. Nhưng mà ý là cái kia chiến thuật hơn. Cái kia có biết mùi què đâu, chỉnh là tốn thời gian thêm đó. Chạy đi cho nhanh, hiểu không? Vô lệnh gấp nghẽn đi. Hoàn thêm 150 đúng không? Chết tao, chết tao suốt kìa. Ở dưới xuất luôn. Trời ơi. Đang xuất luôn, tung luôn á. Ai da. Đâu đâu.
Well, hello, good afternoon, everybody. We should be up and away in a few moments with our coverage, what I'm sure will be a fascinating game. There is an added sense of drama provided by the elements, actually. The rain has once more decided to appear at this most inopportune of moments, and it is heavy rain. It does not dampen the atmosphere. The turnout here is good, the noise is very good. It remains colourful, but it could be a problem for the players because the pitch might very quickly turn heavy. We'll see as it all plays out over the next couple of hours here. And this must be amongst the favoured arenas of supporters all over the world. It really does have a very special feel to it. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Well, get ready for some high-grade football, Peter. Two strong teams, as you say, full of wonderful individual talent. And we have every right to anticipate some really entertaining football. As to whether we'll see a high-scoring contest, that's a little harder to predict. I'm not complaining, though, because there are good players everywhere you look around this surface, and that's a fine start in itself. And already we're underway here. Bit offside that time. Hoists it forward. Merino tries to get it forward quickly. Morata plays it out to the wing. That's great strength on the ball. Tielemans plays it forward. De Bruyne. He's through the middle. Oh, it has a hit! A really good feat. Cut out in the nick of time. And now the breakaway. Tries to get it forward quickly. And it's Meunier. Good challenge, he just stood. He's had a go! Big relief, it just needed better contact. Done very well to intervene. Decent looking ball. Tries a shot! Defence has got rid of that. Morata. Morata. Meunier attempts a clearance. Back in once more. Hoists it forward. And that'll be the final action of the first half. So neither team has broken through, but certainly not for the want of trying. It's been an interesting game up to now, but still goals. So we reached the halfway point. Belgium ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just have to wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in the second half. And after 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time.
action is back on the way. At least there's always a plus side to a scoreless half. Defences are doing what they should, and it's going to take good imagination to break the deadlock here. Defenders on the back foot. Out to the left it goes. Oh, he'd have done well to reach that. Well, there's no sign here of forwards working back. They are staying upfield. They are, Peter, and it gives them a chance to break, but it's all... Has a go! And he nearly went all the way. Oh, after so much hard work, he bluffed. He just shouldn't be missing from there. It's been intercepted, and that will come to nothing. Forward it goes. 0-0 the score, and we're just about done. A deep chance! Goal! And that is the goal we've all been yearning for. Spain produced a lovely sequence of passes there. It's a terrific brand of football to watch, and importantly, it is a strong end product. Final checks on the touchline. A change about to occur. A 1-0 lead established. The perfect display, and the old saying comes to mind: when the going gets tough, etc. Rodri. Well, that's where he wants it. Well played, he saw that coming. And it's played forward. Coaxed through there. He's left his man. Drives. Oh, shooting chance! Oh, that is rather wayward. Rodri. And the finish! Oh, and that should have been two. Well, he's definitely kept the side in the game then. That's really good positioning. They could have doubled their lead there. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Attempts to play it through. Needs a quality cross. Played out to the right. Into the box. Massive leap! And that has been clubbed away. It is now or never. Time is against them. So that's it. It is all over. So it ends 1-0, an enthralling game and an agonisingly narrow defeat. I've been in this position myself, and this will be difficult to take. They did everything right but score, but at least I suppose they can reflect on a few positives from this one. So we've reached the end of our coverage for today. Many thanks to Jim Beglin alongside me.
Well, we have the most perfect day for you. A warm hello in every sense of the word. The sun is out and football has a special place on this most idyllic of days. A fixture ahead of us to which we've all been looking forward for so very, very long, and it means so very, very much. The scene could not be more beautiful. The pitch looks terrific. The players are ready to get started, and we cannot wait for the contest that lies ahead. This is the very high-tech Veltins Arena, somehow fitting for this part of the world, the industrial hub that is the region of Westphalia. A mouth-watering game this between two very high-quality sides, a treat for everybody here. Yes, Peter, it's a shame it's only a friendly, but then again, that may help us see a more expressive attacking contest. And I'd be prepared to settle for a clash of lesser intensity in favour of... Morata! Oh, that is asking for trouble. Turns and goes back. Just brushed off the ball there. Hoists it forward. Spain are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Great strength, too strong for his opponent. Tielemans. De Bruyne. And they've been caught out here. Tielemans. And here's big chance! Oh, that was no routine save. Lukaku is very sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little footballing moment. Knocks it away. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So now the team has broken through, but certainly not going to want to try. It's been an interesting game up to now, but still goalless. Some first-half thoughts? Yeah, and despite the scoreline, it's clear who the better side is when it comes to chances. If this is the trend that's going to continue, then there's only going to be one winner here, and I don't think it's going to take too much improvement for it to happen. Spain head to the dressing room, not yet having broken through. Tight, cagey game. Neither team any further forward than they were when they started out. We're promptly into the second 45 minutes. Well, that first 45 minutes didn't deliver as we'd hoped. Lots of effort, but a lack of quality with the finishing has left us hoping that someone can step up and produce something a little more magical. Forward it goes. Goalless still. Neither side really getting onto the front foot. Gets it back. Belgium have made their intentions clear by leaving men up front. Looking to play on the break. Yeah, it's obvious that they're prepared to take a risk or two. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Battles to win it back. Tielemans. More than happy to take the muscular approach. It is quite a run he's making here.
they didn't manage to get nearly enough into the box, and that speaks of little ambition. Belgium showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Looks to clip it forward. Tries to get it clear. De Bruyne. This is promising. De Bruyne with a definite fell there. There's only one word for this. It's baffling. That team needs to figure out where the ball needs to be, and it's not there. Well, both sides might have to settle for a draw here. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, a frustrating game for attackers on either side. They hardly had a sniff. Defence is broadly in charge, and it has finished goalless. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Alo. Ông anh cùng ai uống trà đá nữa không? Một trà đá. Rồi. Well, we have the most perfect day for you. A warm hello in every sense of the word. The sun is out and football has a special place on this most idyllic of days. A fixture ahead of us to which we've all been looking forward for so very, very long, and it means so very, very much. The scene could not be more beautiful. The pitch looks terrific. The players are ready to get started, and we cannot wait for the contest that lies ahead. So what a stage for the players to take to here ahead of such an important game.
to high-profile, high-caliber teams. This is a welcome event for all these supporters. Yes, Peter, it's a shame it's only a friendly, but then again, it may help us see a more expressive attacking contest. And I'd be prepared to settle for a clash of lesser intensity in favour of lots of flair, skill, and plenty of tricks, and a few goals. I suspect I'd probably overstretch my level of greed. Ừ. The action has already started. Này. Who do you identify as the key man in this fixture? Yeah, Harry Kane. He's a deadly finisher, Peter, obviously, but he can contribute very much more for his team. Nó thì nó nhưng mà đúng rồi em phải anh không trời ơi không có mà Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were... vậy đó chứ mỗi trận là em phải vượt đúng không hay sao ok Fence has got rid of that. Kane. Ông xem anh em qua tôm mặt cái sức lạnh này quá Spark this game into life. bắt đi bằng Clip it forward. And here's Rashford. Kimmich gets it back. Kimmich drives it forward. Sané hay đi Sane hay quá cái tôm mặt he's left his man. Has a hit. lộn cái tôm mặt này cơ hội nhiều Forward it goes. That'll be the final action of chạy chỗ thô mà sức ngu quá Chúng ta này chơi luôn mua ra trận 50 trái 10.000 cái gì các bạn tới Well, this has been a very frustrating day so far, especially for the strikers. Nothing has been created for them. I think the service has been extremely poor. tức là cái người làm ăn nó ra liên tiếp còn đây là 0-0. Được á, người ra cặp đi cặp song song với thằng kia chọn, đồ ăn đó là buộc phải ra cặp để cho thằng kia chọn bắt buộc nó phải ra cặp cho nó ngang ngang. là sao Có nữa là giờ xem ra cặp đi, Đức với anh em cho anh chọn, hiểu không? Vậy là cái thằng ra cặp nó phải ra ngang chứ sao bây giờ cho hai thằng trên lệch của thằng kia nó chọn mạnh sao? Musiala nó trận đấu một cái thành công That gets things going for the second cái là half. cái người ra cặp At least there's always a plus side to a scoreless half. Defences are doing what they should. người It's mà going to ra take kèo quá imagination. ra xong Deadlock here. rồi cái người ở ngoài bên nằm trước còn cái người cái bên đi mới chọn đội hiểu không để cho không có lựa được thấy không rồi những người hay hơn á Tries to get it forward quickly. Henriks goes looking. sáu cái vô trước Breaks on here. đúng không Nhưng không nói được biết không? Cái đó ở đây thôi, còn ở ngoài Germany are leaving men forward, threatening to break. Well, if they're not putting the work in by getting back, they have to deliver with this tactic. Rashford tries to sneak it through. Rashford really just wasn't quick enough then. Well, his thinking certainly wasn't. Didn't make use of what I felt were some very good options. Oh, good interception. Saka. chết hay đó là hay Adeyemi nó bỏ ra còn hồi hoài rồi England là are really đó We're talking seconds from interception. Adeyemi bỏ lỡ cơ hội quá heaven. em là luôn rồi em còn chặt móc đi. Bây giờ mày ơi là hết giờ rồi anh ơi.
Con nghe mà. Đi ăn mà. Bây giờ cho. Em thiệt sĩ á, có không? Both sides been taking this chance to turn Chọn it lại around. rồi cho A 1-0 lead established. The perfect display, and the old saying comes to mind when the going gets tough. Chance! Good stop. Wasn't easy. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. Played it short. biết rồi này, mời két rồi đó. Rashford with a brilliant tackle. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Kane. 2-0 là về là mà nó nhanh. Lấy thôi, Thôi đầu chạy đâu. Lúc đầu thì mỗi lỗi họ nhiều quá rồi thấy mua lại. phụ má 2-0 này được. Để lấy giùm con mà. England producing Hỏi đâu được. a sequence of passes. Chào anh luôn nha. Terrific brand of football Đừng as để well. cái thôi. Importantly, 2-0 là đủ má được về là căng rồi. Trời, đấy vậy. made it two. Nhớ No tao. doubt he's Nó bắt đầu nó ngu quá, tức là ví dụ như đầu trận nó bỏ lỡ là nó sao nó ngu. two goal Banh đó rồi mấy chuyện nó bất lên. Alexander Đỏ lên mua ăn nữa. Nó hai trái đủ ăn nè. right flank. Now what's next? And it's played forward. In towards the front there. Ơi, Rice Yeah. not easily shrugged off the ball. Goes for trời goal! ơi. It's off target and by quite a way. Lột cây hai bó tự nhiên lột má sạch thẳng đúng không? Who's ball? Who's going to get that? Could be a chance. Hey, hey. Shoots to shoot. Nó ngu đã làm gì cũng vô. Thế là giờ đã. Rồi bao nhiêu trái? Đâu phải nắm đó hội đâu bao nhiêu trái luôn. And it's been taken short. In comes the cross. Chạy những cái người ta. And that is that. Well, the manager heads down the tunnel, swathed in satisfaction. His team have carried out his instructions to the word. They have got their win. So what do you take away from it all, Jim? Chưa kể gì ta đứt rồi. Rồi xong. Cái đi. Má đồ bồ đã có sự bắt chước rồi thấy không? Là bố qua mà đợi má bây giờ bồ chơi 2 thằng. Có nghĩa là bồ rất là hiếm nha. Chứ hồi xưa đâu cũng má. Bồ đã có sự gọi là học hỏi. Bồ rồi. Nhưng anh phải tấn công với nha. Trận này anh bắt ấp luôn. Đang 2 trái đó, nó bắt bồ rồi chơi đền sao cho nó công lên luôn. Phát kia cũng bắt luôn. Đó nó chụp ơi. Ơi. Ngại. Ngại.
Quang lấy cái đầu đi. Chưa có anh nào. Ngoan cái đầu. Nhìn trai. Ủa đã để cho đội đội hình hay sao? Để mà chơi mỗi lần gì đó vô cái đội Well, hello and welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this. The conditions are utopia. The sky is blue and the players are with us for a football match so widely and keenly anticipated. This is pristine and the level of expectation and excitement is reflected in the smiling faces of the crowd. They know it means so much and they also experience between them a great sense of privilege at being able to attend this most special of games. Well, this is certainly one of the most aesthetically pleasing of all Europe's great venues. It was built in the mid-2000s. It is the architectural masterpiece that is the Estadio José Alvalade. Two high-profile, high-caliber teams. This is a welcome event for all these supporters. Well, on the face of it, Peter, we would appear to have a high-caliber meeting with very little at stake. But then you consider a chance for one or two of the fringe players to get a look in, and this becomes a big incentive. It changes the dynamic. So there's plenty at stake for them, which will do no harm to the energy levels and the overall conviction, and hopefully the style of contest. As you can see, we've already started here. Jim, who do we pick out as the telling individual today? Yeah, Leroy Sané. He's one of the most fleet-footed players around, Peter, and a massive threat with the ball at his feet. He knows where the goal is too, and his finishing is both precise and very effective. He's going to add a real dynamism to this forward line, either looking for the through ball on the counter or taking on his man and going on his own. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Rice. Puts it into the middle. And that has been cleared. And he's cut it out. Over to the left. And that's been levered clear. Referee's had a look. And he's his whistle for half. Tông nhiều. Have toiled at times, but it's not been a bad game by any means. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, they look lost for ideas and lacking in talent, which all contributes to a chronic case of impotence. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. The second half gets underway. Germany pretty fortunate not to be trailing at half-time. They've been lacklustre and second best for me. If ever a situation demanded a telling off on the boss, it's this one. He has to spark a reaction. Oh, that was no routine save. The keeper really dug out his defence then. A magnificent effort.
Henderson gets it back. And they're not going to make any further progress now. England have pushed both fullbacks into quite advanced position. Has a goal! Nha, nào cũng vậy hết đó. Stood still. Nào cũng vậy, đá ngoài không. Làm gì ngày anh ăn? Ngoài bên ngoài cũng ăn. Bên ngoài So, time for changes on both sides, actually. Steered forward. We can assume that they've been instructed by the boss to stay. Oh, great save, real class. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeper. They've played it short. Played into the middle. Tries a shot! Không chết. Chơi không? Sic. Promising run he's making on the right. Rồi chúng tới đi ăn với bò. Đừng nói dễ. Through and run into the second period. It is still anyone's game. Gnabry looks to dink one in. Sané. Trời ơi, Thầy ơi! Sao đấy? Tặng người đúng không? Rồi vậy suốt nãy giờ qua không vô là sao rồi thôi thắng nổi thu 2 bàn. Rồi cái này cái gì môn anh phải anh trả tên chính với anh vậy cái gì nữa. Cái độ mấy con ngay trận luôn á. Đủ quá đã muốn xì độ mấy cái anh xì. Để đủ đi, tôi cho con nè. Ây da! Thầy chạy ra. Vô được không? Great corner, and he did the rest. Well, as contact goes, that was tremendous. I think it was directed exactly where he wanted into that net. I think when it comes to the area of the target, this Lượt mới đi. Xong trận với đã có bắt. Qua lên đón mắt ngoài nữa. deadlock broken. It's 1-0. It's been their hard work that's got him this league. I just wonder whether they can pick it up. This may take a toll now. Great run on the overlap here. Sane gets in to thwart him. Cái gì? Ép. And it's Stones. Rice. They are right into last chance. Real chance! Into stoppage time. Very little left on it. Germany just have to run down the clock. And the finish! Con đụng nó xuất ra ngoài hoài trận nào cũng vậy. Equaliser just wouldn't come. It is over. What a game. End to end, it flew by, and in the end, it all came down to just the odd goal. So what do you take away from it all, Jim? Of course, we all love to watch the creative side of the game and goal scorers, but there's an art to good defence too. Có một đống. Organisation and discipline has helped. Là được xây. So we've reached the end of our coverage for today. Ai, Thanks to học Jim rồi. Miller alongside me, and we'll both see you Má đéo mày luôn. Quẻ đẹp.
chỉ cho biết á. Rồi vậy tới tới cùng. Nhà tới cùng cái gì? Rồi tới cuốn này đến. Hiểu. Không thích là luôn một xị luôn, nhận luôn không? Gì đúng thôi chứ. Đợi cho khi nào em gửi đường xị của em rồi thôi anh ưng. Đâu được. Rõ không? Rõ ràng. Thì hôm qua lượt qua bữa đây là auto. Thì tại trên chơi bôi em chơi em thôi. Vô anh chơi anh đâu. Vậy em chơi tới cuối luôn á, giờ anh chơi với em vô đây nè, một xị luôn. À. Tiền của bô riêng, tiền của em riêng, liên quan gì? Chơi với em thì anh cầm tay cầm vô anh chơi với em. Rõ ràng. Phải đây đang coi cái sao Hoàng nó đưa đầu vô không thấy gì hết. Rồi. Hoàng ơi. Ủa nhà bạn này dép có tiền dạ gì? Ok. Thôi gọi mã đi vô thôi. Cái gì? Chờ đấy. Nói gì không được. Chuyện á của trọng tài để trọng tài lo. Tâm mình đi. Vô. Đổi nhanh. Có kêu gà chưa? Đi gọi này hết rồi má. Well, welcome everybody to a part of the world where football really matters. There is a healthy tension, great expectation building in the lead-up to kick-off here. A little bit grey overhead, and indeed the forecast is for a drop or two of rain as the day grows older. But regardless of that, there's a lovely backdrop here. The ambience is good, smashing noise from both sets of supporters, and expectations high in both camps. One of the most recognisable venues in world football. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Yes, Peter, it's a shame it's only a friendly, but then again, that may help us see a more expressive attacking contest. And I'd be prepared to settle for a clash of lesser intensity in favour of lots of flair, skill and plenty of tricks and a few goals. I suspect I've probably overstretched my level of greed here. They did just miss it. We are up and running already. So, Jim, tell me this. He's had a go! Ủa vậy đá đi đâu rồi mà? Đi ăn à? Chỉ luôn rồi sao? Ăn ngay thôi. Người ăn sẽ là. And it's played forward, and here's the chance to counter. Pedro Neto. Đẩy về đẩy về phủ đi. Ai đây gì? Pedro Neto. Nhưng mà nó có tiền. Possible to wrestle off the ball. Well, the crowd clearly saw some real no-nonsense defending. Đây răng cái đầu chặt hết á, đi dắt Vậy sau này không kêu vô đây răng. Đủ má kỳ á. Trời đủ.
Nói vậy chịu rồi. Well, the whole idea of Cái gì sao nãy giờ xuất ra ngoài hoài ta? opposition struggling ốc lại cho nó kỹ lại, hiểu không? Cái cơ hội lum đã chặt. Khi mình xuất là cảm giác là lệch á, phải mua cái đầu mà băng cổ chân á. Ronaldo. Đây rồi, đây rồi, Đó, người ta xuất lên đó. chạy đâu. Ép rồi tầm xuất thì vô, xuất đụng hết góc đó cũng vô. And that is stunning. Just two hot Góc không có mẹ hết xuất vô. very, very easy. That was terrific skill and composure from him. And finished with such a plum. Portugal draw first blood here. Oh, just listen to Right, that. Kéo vô đi, ừ. Cái đấy. Sao rồi? Gì vậy? The writing was on the wall. It looked like this was going to happen, and it has. Vậy. Really outwitted one-on-one. Once more, he gets the better of the keeper. How's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying Đúng rồi, upright, trận đấu rồi. but he didn't face him. Not in Mất the sớm. slightest. That has certainly made Còn things Messi mới đá interesting. xuyên hết sức vậy. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. And the first half is done. So, a very watchable game so far. Action at both ends and the teams level. It's been a decent 45 minutes. Competitive. Gì như vậy tính đá vậy không á? Tính điểm cao quá. Đơn giản the resumption of the second half. Hoists it forward. Lộn làm gì ta? He's been out of play. João Cancelo tries to get it forward quickly. Messi into the Còn channel. Messi thì cái bàn nào vậy? Lo Celso. And he's got the ball glued to his feet. Crosses into the area. Oh, good take in a good area. Shoots. A great save, real class. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Forward it goes. Martinez. And it's played forward. The counter is on for Portugal. As he picks it out. Pedro Neto! Trời ơi, Tùng! Oh, that was nice, but not quite the impact required. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Thì chơi ba người nhớ Vô. ông nghiệp thì cái chuyện đó thì cuối đi. Má cứ quên hoài cái vụ này ta. Quên con phong độ hoài. Ý là quên con phong độ á, chim tóc xuống mà vẫn cứ để đá nãy giờ. Thôi à? Thì cần người chủ động, thì cần người chủ động xả trước nên chạy trời. Cái đó đủ má mua nuốt anh không biết bao nhiêu tiền. Để hiệp mới sáng mới nằm mua kìa. Ủa hiệp đã đâu có dở đâu trời. Both sides actually. Nhưng mà cái gì đó sao đủ chơi đội điếm của mình đỡ. Hoists it forward. Martinez. Lại thôi, mày xét hả? Thì con xét à. Vậy em hỏi chung một cái này. Stills are either leading, it might be falling one way, but there's still time for some effort. Oh, shooting! Chết tao trời ơi! Đi một tí nha. Bây giờ những người Người ta để ta. em còn đi ra đó cho nó không nổi tiền. Rồi dạ. Tí người ta
Ê, giỡn mà tí tụi đá đi trung tâm đâu. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Nói nãy giờ cái trận sút quá thì sút không vô ta. They conjure from here. Kìa, vô đi. If that's it, Ôi, but there may be nó one đá more kìa. opportunity, Peter, for a Vô. Ai trời ơi, trời ơi, cơ hội đúng trời. Averted Cơ hội đúng luôn. of a game which they chased to the very end. It finishes Cái nào on rồi? Đúng như square. là hội anh. Boy, they were close to snatching it. Không, kìa mà sút 6 cái. Totally satisfied, but it was Kỳ quá. Ấp bùa hay sao mà đủ có sút qua không vô ta. Ủa, anh đặt chưa? Đặt chung. Đẹp đẹp. Đặt chung đặt chung nó có giảm cốt giảm. Hả? Rồi mình nữa đủ. Em để đặt cái hiểu không? Ok. Đừng thấy được càng thua cái bác hoàng họ. Ăn gì cho hẹp. Mà chơi chút với bô cho bô gỡ mà bô chưa gỡ được. Một ngày ở đi. Ông nó chưa chơi lượt đó thôi, ăn cái gì. Ủa? Có đá đâu, mình có đá đâu mà đặt đi. Anh ơi đúng không? Đừng hỏi biết. Nhiều khi ở cuộc sống này chỉ cần là mình thấy được thôi, mình đâu cần ai thấy được làm gì. Thì anh cũng phải là thì thôi còn Rõ ràng thôi, mình sống vì mình. sao mình sống vì mình được? Mình sống vì mình. Chứ sao tự nhiên mấy bữa anh tao bây giờ cái đặt đồ ăn chung cũng chịu không trời. Tao cứ đặt chung. Thì Sao kỳ? có, dụ như em đặt ở trong Shopee Food là đặt cái đơn càng cao nó giảm càng nhiều á. Dạ. Xong ai nói ok nói vậy chịu rồi. Nói sao Baninya chỉ xuống rồi. Em tự đâu thôi, tự em đâu. Phải ai của mình có mẹ của mình mà đúng không? Không đâu. So, perfect blue skies, almost no wind, beautiful sunshine. These are indeed conditions for the beautiful game. The backdrop here, picturesque, idyllic. No doubt one of the best days of the football game, and it has added to a really jovial, happy mood in the stands, helping to raise the level of sound by more than a few decibels. Shirt sleeve order, very much the dress code. And Monumental are fabulously impressive. Đây rồi. Đủ. Hoists it forward. Through Đâu the rồi. fingers. Cristiano Ronaldo loses his balance and loses the ball. Messi goes looking. And Martinez! Oh, he's managed to get it all wrong. Right, there are a few pockets of space that are being Đây exploited. rồi. Trời. Nãy giờ chúng tôi vô thăm nói. Mà mình thôi coi. Is very Vô đâu vô cái gì nói gì đúng không? Mình thấy không? to save. Mình thôi đừng có đó hiểu mà không có ai nghĩ là mình nói gì ra thì sao? Còn em không nói thì đó. Defending of the Mình nói historic hiểu mà thôi. And it's played forward. Mẹ dạ. Could be in here. Over to the left. Mẹ hả? Slid into the Hello. And he's there to clear it.
Pedro Neto. Đúng luôn. Portugal have it back and they can go again. Now a chance to break. Tagliafico. If you have just joined us, well, you've missed no goals. It's been intercepted, and that will come to nothing. Pedro Nhưng mà Neto. giờ là thích ăn gà được không? Has he played that one? Ronaldo! Ronaldo! Cái sĩ là Portugal score ở first. quay lại đi ngoài. Portugal are really pouncing on any Man, straight passes. man, They're taking seconds from interception to the back of the net. It's counter-attacking heavy. Deadlock broken. It's 1-0. Well, just listen to the reaction. I think you can hear the approval from the support all around the stadium. Looks to clip it. Đồ má bánh bên hay vậy? And the shots. Đồ má bánh hả? Kiểu vậy? It goes. Như chịu rồi. Hot knife through buzzer. C7. They have done it again. Rồi đánh banh đủ áo thằng mẹ luôn. With an air of Rồi. efficiency and simplicity. Yeah, and he knew all along what he wanted to do, and it's a really great instinctive finish. Portugal take a 2-goal lead, and things should be comfortable from here on in. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Back into the middle. Máy xạo lộn. Đúng là game. Vì vậy trận này đừng cho Rudiger ra, chịu xuống. 3 giờ đá, giờ nó chụp. 3 giờ mình mất. Con chó hả? There is the half-time whistle. From the first half. Yeah, chins have dropped, heads are down. Half-time couldn't have come at a better time. So off we go once more. Well, this half might be quite able to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that would be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Đó, mới sừng đua rồi. Thread it through. I don't think it was the wisest option, Peter, once he got into that Này vào nhà cướp á. he didn't have people nearby. Lọt thổ đá Giang Hữu hay lắm, tụi đá giỏi. Thì đã nói là do ngủ mà. Been one straight back. Mà về tính ra là mấy đội châu Á ra luôn chưa nào thua đúng không? Qatar cũng về, Úc ăn, Úc ăn, thì có Nhật ăn Hà Lan rồi. Thôi đó cái chuyện nó dính tùm lum đấy đó. Without complication. Nhật có ai ăn Hà Lan rồi đó. Có ai Through in. ai chọc được. Phải trái rưỡi. Để mấy rưỡi rồi. Oh, that's nice. Forward it goes. We can assume that they've been instructed by the boss to stay in attack. They're just looking to break, aren't they? Yeah, the key now is just to get the ball to them as soon as possible. He's got options in the box and he gets his head up. Oh, that's not going to find its target. Can't get the better of his opposite number. Out towards the flank. Floats one over. João Cancelo with the clearance. Tôi được đợi thì lâu nhiều đủ quá. Just too firm.
That's great strength. Trời ơi. Oh, and they really should have been made to pay. That's what all good teams do these days. Pressing from the front is highly effective. Gets wrestled off the ball. Otamendi plays it forward. And he's there to clear it. Martina. And Martinez! Tiền lắm nha. Should have put that away. Oh, it's so very disappointing, but they can't dwell on it. They've got to go again. Simple as. Otamendi does well to read it and intercepts. Paredes tries to get it forward quickly. And that is it. The referee has seen enough. It's ended in defeat and frustration. They just didn't get the break. Ủa mình đâu chơi Pháp đúng không? Chơi Pháp. Hồi ra ngoài nặng lắm. Đủ quà. Rồi. Đã có lợi đâu mà rồi. Đâu thì vẫn là kèo hợp lý thôi. Thì đúng rồi. Ý là vẫn là kèo hợp lý thì đá chứ vẫn ăn vẫn thua, nó không thua không đâu. Không phải. Nói rồi má chết tôi luôn rồi. Không phải là dở lắm tính thua. Nghĩa là đá không lại vô nguyên chứ phải đá dở lắm. Chứ không ai nói là đá dở lắm, hiểu không? Ai đấy nó khác nhau đó, nó đỏ tầm còn này. Sao kêu bô dụng lộn? Đi. Đỡ ai chửi bô mà không chịu. Ê. Nói bô đi luôn. Ví dụ như Tùng chửi bô được. Thôi, ai chửi được á. Wow. Con ngoài về nhá. Ok con mình nó chơi nó luôn chứ là anh bắt đầu với tôi nha. Do. Tiến vô Sánh ơi, bỏ luôn đi. Cái là Tiến vô sang rồi nó chèo. Chứ vậy chứ ai đánh câu đó nghe giống mấy lần xưa chơi xì ke, thôi đừng có chơi nó bỏ đi, bỏ. Để tối nay sao? Unfortunately, our weather forecast is somewhat less than promising. We're told to expect intermittent spells of heavy rain, which might very well impact on the quality of the football later. It'll certainly add a new dimension, especially for those players who like to keep hold of the ball. Few anxious faces hoping it will all somehow stay away, but I have to tell you that we are told is an extremely unlikely scenario. This is a distinctively southern European feeling stadium, a venue right on the banks of the river. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Well, on the face of it, Peter, we would appear to have a high-caliber meeting with very little at stake. But then you consider a chance for one or two of the fringe players to get a look in, and this becomes a big incentive. It changes the dynamic. So there's plenty at stake for them, which will do no harm to the energy levels and the overall conviction, and hopefully the style of the contest. They have already started here. So, Jim, tell me this, who are you looking for? There's a goal! It's broken loose. Ederson, oh, real danger here. Corner it is then. And that has been clear. Shapes to shoot!
Còn xanh nói gì không? Class. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. Đen xanh vậy chuyển qua đội nào ta? Chứ nó chụp cho Messi đúng không? Nghĩ ra xăm cái cổ. Lên kìa đó. Get it forward quickly. Quá vậy ta. Có bao nhiêu nè. Casemiro. Đó, đúng rồi. Chạy luôn sao đi nó. Good use of his strength there. Just refuses Nhưng to mà be tổng tỷ số mà. Đổi lại, còn cách chơi lại. Thì lại xong được ngày đổi luôn đi chứ. Xong bên này đổi luôn nè. Bên này đổi được không? Quá mà. to throw. Nếu như vậy thì Here it nó comes. xong được ngày Lovely cho nó feet. đúng. Quà lại ngon hơn. Options in the box if he gets his Còn nghĩ head. lại á, Không đâu ngon gì. ngon hơn với quà được sao anh Pháp. Ngon chứ. Giống như mới nãy thôi. Mà cũng tùy lắm. To now. Still goals. Chưa chắc thợ mạnh ăn mà giống như nãy cái lượt sau thua anh đó. Development action. It is 0-0 here at half-time. Cho Sotinho có cơ hội đá thêm chút đi. And we're off again. France clearly have been the better side for me. Yeah, I know the score doesn't quite reflect it, but if they go about their game in the same manner as the other 45 minutes, things really should improve. Hernandez with the foul. Làm nhiệm vụ hả? Marquinhos. Casemiro. That's Casemiro. Vinicius Junior battles to win it back. Bánh gì vậy? On the volley! Cái gì cũng vậy hả? Oh, that probably deserved better. Well, being able to generate that amount of activity in the box means it's hard not to pick someone out. Đây đây có em này. Ba một quả à? Cái kia là để cô lên. Còn nhận đấy. Một cái à? Hai triệu. Đấy là hả? Lát đá để bác chơi này với mua chút. Mua không sao được. Hả? Changes here. Đây anh nhớ đây anh. Vinicius Junior. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. Plays it out to the right. Dashing forward at pace. Hernandez. Full steam ahead down the left flank. Danger averted for now. Well, there's no sign here of forwards moving. They are staying upfield. They are, Peter, and it gives them a chance to break, but it's also causing an extra defensive presence to prevent that. Má đá mà không có xuống sức gì chứng tỏ luôn, không hoạt động. Đúng rồi, không thèm chạy hết này đồ. Dạ.
Mbappe has a hit. Đấy rồi, ai đợi cái khác rồi. And Kylian that's Mbappé. the winner. He was never going to miss from there. Oh, Peter, you can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. A 1-0 lead established. Well, that's the currency he deals in, and he's come good yet again. Never the one to let you down in these situations. Receives it in a good position. Can't get the better of his opposite number. Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to still deliver. And he's going long. Casemiro. It's just a question of running down the net now. Hits one! And oh! Nói vậy cũng để vô. Hai cái luôn, mày chạy đâu, chạy cái Surely quần. that clinches it. There really is no way back now. Nào đúng đó thôi, gì đó. Không có đúng gì ở đây vậy đó. In front of goal, he Bóng just về gì đó. was on. Đừng lắm rồi. Player who merits all the praise. Lắm lần nào. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was absolutely top notch. Luôn này ai thua là trả giờ luôn nha. Không. Will be the final hit. France Được chưa? have won it. As much industry as inspiration. Đó, thì bắt qua đời. Work for them. Đó. Giờ đã xin ra ra cái không người ta ra. Phản ảnh lên đúng không? Xem tới. Đã chưa? Anh, 300. Sao? 300.000 nữa. Tiền mặt anh không có. Tiền mãi hay có, tiền mãi hay có hả? Anh ơi. Anh tính. Tính, em mượn 300 xài. Nói mặt chị căng với trời. Hát luôn, nụ má thua hay không mà còn DC gì nữa. Lên đây mà nga cho em. Ừ. Cái gì bỗng gì vội vàng. Bộ bố đá gì kỳ vậy bố? Này ta đẹp cái thằng đấy á. Không đúng rồi. Nhắn hay không rồi, không cần thế. Cái đó em bấm đầu em có chỉnh hướng không? Quên bên cái này tôi đang dụ anh tưởng sáng kia. Tao ơi, mời bố cho khách chơi đi. Mày bốn nghỉ nha. Mời cho khách. Ngon. Đây mà khách vậy? Cái này nghỉ má. Tao cả 40. Most perfect evening for a Đấy game. nãy chơi mấy 51 mà tính 30. Are absolutely splendid. Em chơi mấy máy à? Folk of this town Em chơi mấy máy? in Hai their máy à? for this match. It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. This has Mở gone cái cho mấy em ơi. Vô luôn em chơi. Biết không? Sao này em xin thương. Mày có cái tiếng cống cái gì không phải. looks to clip it forward.
That's not going to make it. Dembele. Mbappe. And here's Dembele. Has a goal! Các bạn có một bàn là được rồi, có một bàn là ok rồi. Đúng rồi. Chuyện mình chỉ giúp anh vậy không? What a great finish, but how about the touch? Các bạn đấu đầu đúng sợ đó. Exactly where he Má wants để rồi này là dễ chết luôn á. Đừng để một bên nó ép, bên ép là dễ thua. Anh có niềm tin là anh sẽ lập được cái đại tài đó. Thêm 50 không? Không. Này bà. Ai có kinh gì bỏ đi nó. Ơi. Chị. Đó là cái đó đậu má quên. Quên sự quan gì đó. Quên cái vụ tán kinh. Cái nào là cái gì khác hết. Well, that has certainly made things interesting. It's Dembele. Chết tao. Chỉ cần phải cái lời tiếng. Dinks one in. Knocks it away. Make a break here. Matia. Cái đầu gì? Happy to take the Dạ dạ rồi, kỹ thuật gì? back into the middle. Trời ơi! It's an Rồi, kia lao kìa. loose. And it's played forward. Một đây. Đó kìa. Đúng rồi. Really good feet. Ai. Mbappe. Đó đủ mẹ. Đủ mẹ luôn. Lập cái to này đủ mẹ. Tay anh lờ đỡ được rồi, vậy đỡ rồi. Oh, beautifully dispatched. Kỳ ta. There's no reaching there. Má đề bơi đề báo rồi. Sometimes it pays off. Don't think too much about things, just put your foot through it. Đúng rồi, bọn anh That's cái for gì? example, great contact and the keeper had very little chance. His second of the game, and an eye now for the hat-trick. France get themselves a 2-goal cushion. Well, that second goal has given them so much more command and confidence that they should be able to take it on from here and either add to their lead or close it out. Surely they'll manage one or the other. Well, that's where he wants it. Quay, nhát Mbappe. Real chance and a real let-off. Ăn bài cái cú này. Forward, Peter, they've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? So we're just settling back into this second half. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal is crucial. It's Chớp, chớp. to him. Ở đâu? That's good defending, very Ba. good defending. Ba bè của Lâm hay luôn. Chọn đi. Waited. Quá luôn, quá luôn. Ừ. Ở luôn. Chưa. Trời ơi, cái tay. And that has been
Lucas Paqueta. Ê, Good shoot here. như đã đủ mất bắt đầu gì rồi, rất là tốt luôn luôn. Well, there's no sign Oh, of that that's forward the goal. working back. They are staying upfield. They are, Peter, and it gives them a chance to break, but it's also causing an extra defensive. Xếp lại rồi. Nhưng mà bắt anh dài vậy rồi. Đi rồi. Counter. Đi rồi. Mẹ ơi. Nha là không cặp gì ấy. Really Cặp gì worrying chỏ sense. không đậu trận á. While that's the case. Mày mắng mày. Có để Sức mạnh rồi. Bakula. Má úp Nakano chĩa xuống luôn ta. còn không? Cặp trung vệ luôn má chĩa xuống luôn ghê vậy. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Well, the referee's seen the board and he's going to allow. Trời chuyền đủ mấy anh kìa. Go ahead now. Đồ. Shapes to shoot. Lead from the defence. That's what all good teams do. Oh, terrible mistake. Cái gì vậy là? Ép quá. In into the middle. Không gì tính toán Không được, thì nào cái gì đó Ok. mày nhận tin đồ được luôn. Thì nào cái đó chiều. làm gì đâu. Sống trời. Ép cười quá. Ép quá dữ quá. Ép, ta đúng rồi. Tại ta trả tiền ra mà. Going through. Thì dạo này kêu shipper đứng về trời làm xong định ngày nè. Lấy đi, lấy cái tao lấy nè. Vinicius Junior. Lấy rồi. Bây giờ tôi xanh ta. Lấy rồi. Brings it to a close. Intended in defeat. Didn't get the break. Bây giờ họ đã đi kìa. Nó thấy đâu phải đâu. Genuine effort. It is a hard one to take this. Vậy giờ bây giờ tới lượt của ông, tới lượt cái đó là sao? Sleepwalking in central defence. And Milan has never Tao quay giỏi đây, tao quay giỏi đây. Không, nhưng mà cái này cái đọc thì nó riêng hơn, cái đọc thì phải luân phiên. Cái còn cái kia cứ Không quay giỏi công viên vậy. không giờ cái kia mà chơi mà thấy quay rồi hả? Không chọn mà, chứ phải mình chọn đâu. Cái gì chọn cái giờ chọn. Cái đâu đâu quay rồi. Chọn ra. Xin ra. Được, thấy thiệt không? Đã, hiện tại được, phải thiệt là đi. Mà chắc là phải chắc là yếu ngoài chắc phải không hả? Nửa sao được nơi nhận bệnh đi anh không nhận bệnh đi chơi không biết mẹ mới quay là quay còn nửa sao được biết nút không? Phải. Thôi để ông sẽ đi bước ra để xong thì gửi nói không kéo gì. Đẹp vậy đó. Một bài đi. Một bài để biết cơ ra. Một bài để biết cơ. Một bài biết cơ thôi. Có 7 số hả? Không. Hỏi thằng này. Ế sao được? Tao làm nghề của Trần Lâm nghề của Trần Lâm rồi phải ra Bôi chưa? rồi lấy nước rồi đúng không hay sao Nước thôi, nước đó, một cốc cho vui. ai cặp cái đồ má ai rót ra dịch nữa chạy qua tới chị mình dịch nữa Nó trà 4 sao rồi. Ai cặp mà.
Chưa. Vậy là cứ trận 50 đúng không? Vậy nhớ ra chỉnh đó. Cái đây là cọc chân hả? Những viên tắt bóng, còn cái kia là cái vai, còn cái này vai đây, cái vai sắp ép thôi. Đó, này, cái kẹp đúng rồi, nhưng mà tạm rồi không để đúng. Đấy, đấy, trong cái gì vậy? Ông coi nhạc khác à? Xong hết sức rồi. Đâu rồi? Vậy? Tối lên cả tháng không? Đấy ơi! Cái gì vậy? Nổ rồi. Chạy đâu? Mà chạy đi! Chạy đi! Con! Lớn nhân là đấy nè. Thôi. Lít hả? Giống con nghe mà nữa. Well, good day to you. A grey day here, which promises rain, but promises a really to get here. Indeed, the roads outside felt pretty badly. Most of the traffic issues have been settled, and indeed, I think most people have now got through the turnstiles and are well covered up against the elements, whatever they may throw at us over the next hour or two. Stage for the players to take to here ahead of such an important game. Đấy, bên chỉnh bên tiền phụ rồi. Lỡ Trời đỡ trời. We're underway. bên đây đó tự xuất hả? Bên đây tự xuất hết á, nó tự đó. Mình coi thôi. Into the box. It's been cleared. A really good feat from him. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And it's played forward. He goes long. He's got options out wide.
There are a few waiting for it. El Neni. Room for a shot. Turns and goes forward. And a goal! It just took too long getting forward. Mohamed Salah cannot be that slow, and it took the sting out of the break, and a big chance wasted. Pasalic. Hoists it forward. Chip through. Fence has got rid of that. Mohamed Salah. Ăn một lần này nó thừa biết 3 miếng gà. Có nghĩa là gà có ai ngon không? Nó ướp thôi. Decent looking ball. And that'll go straight through to the keeper. Neni. Cautious little by way of Cái đá như bình thường thì không cần hỏi gì à bạn. good ball. Dashing Đá xa lớn. Has a goal! Ừ. Rồi. And the first half is done. So both sides have drawn blanks. They have toiled at times, but it's not been a bad game by any means. How's the first half compared with your expectation? Egypt have been playing relatively well from what I've witnessed. Good movement, and the ball retention has been quite strong, and it's led to a few chances. It's just that cutting edge that's lacking at the moment, and it's fixable. And after 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. The second half gets underway. 0-0 then, and we're back underway. Pasalic. Come back to the keeper. Forward it goes. And he's made sure to get through. Modric. Croatia not making any sort of inroad despite all this possession. Towards the hour mark, and still no goals. Oh, well intercepted, really alert to the danger. Cũng vô nó về đó là. Croatia are leaving men forward, threatening to break. Well, if they're not putting the work in by getting back, they have to deliver with this tactic. And it's Modric. Vlasic. Mohamed Salah cutting from out on the right-hand side. No question, that's a foul. Còn uống nào? Có. Uống đi. Uống đi, không vậy là hơi rồi uống đi thôi. Thì tự nhiên hỏi tôi uống không thì tôi người ta hỏi vậy không vậy biết là ta chuẩn bị uống. không? Hỏi đó là coi như là lấy luôn. Còn này thì có uống đi. Uống đi. Trả lời uống sợ là dành uống hay gì uống. Perisic. Ball's loose, who's getting there?
Looking to break out here. Croatia showing a good level of intensity at this stage, calling on all their resources now. It could be in here. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Bé cũng phải bị số rồi, bé cái thằng mạnh Nice to get it forward quickly. It's been intercepted, and that will come to nothing. còn luôn á. Plays it forward. Ben. Hết giờ rồi. Quay lại đi. And the referee brings it to a close. It looked 0-0 from a fair way out. Little craft or guile or penetration. Defence is largely untroubled. It's goalless. How do you look back on the game then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and... Ra xin. Ôi giật cái tay vô. Có môn nào em? Ok. Đây rồi. Đây rồi. Bên nào? Xuống. Đó không? Không dài. Đây. Đó là mình. Đứng đây. Lên đi tài. Tới không? Ở đâu? Cậu mẹ không có chuyện thiếu gì? Không có chuyện đó. Đứng bên này mà lấy tay bên kia luôn. Đây là đây nè, bên chỗ có mặt nè. Đâu, đâu. Well, hello, good afternoon, everybody. We should be up and away in a few moments with our coverage, what I'm sure will be a fascinating game. There is an added sense of drama provided by the elements, actually. The rain has once more decided to appear at this most inopportune of moments, and it is rain. It does not dampen the atmosphere. The turnout here is good. The noise is very good. It remains colourful, but it could be a problem for the players, because the pitch might very quickly turn heavy. We'll see as it all plays out over the next couple of hours here. Well, this is the unique Estadio São Januário. Its cauldron shape, such a distinctive feature of this very historic ground.
Well, there are plenty looking forward to seeing this. A capacity crowd here. Yes, Peter, it's a shame it's only a friendly, but then again, that may help us see a more expressive attacking contest. And I'd be prepared to settle for a clash of lesser intensity in favour of lots of flair, skill and plenty of tricks and a few goals. I suspect I've probably overstretched my level of greed here. And Ôi trời ơi, already bắn here. vậy. Has a hit. Trời ơi. Cái lồn gì trời. Ghê vậy. Bắn nè. Forward it goes. The Netherlands still to register a shot on target. Cái gì vậy trời, ra bom đi cho anh. Out for a throw. Aimed in towards the centre. Alex Telles attempts Trời a nãy cross. nói mà má ơi. Defence has got rid of that. The Netherlands back again. Hey, Better of his opposite number. Good Hey, run. con kia, Supported con by an kia. astute piece of defending. Luôn cái đầu. Crowd appreciates good football all round there. Out to the right. Ây da! Simon! And it's the Netherlands who take the lead. Oh, what a cracking goal, but a cracking touch as well. That's what made it for me. That's brilliant play all round. The Netherlands draw first blood here. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. It's a good run down the left-hand side. And it's Memphis Depay. Has a hit! Oh, denied! Brilliant! So there you have it, a close-fought half of football. It's still had its moments, and ultimately produced just one goal. Well, this team has found a real rhythm to the game. The players seem to have clicked well. There's good movement off the ball. The passes are sticking. No one's afraid to have a go. The Netherlands come off having scored the only goal of the game so far. It's been tight. It's been exciting. There's certainly plenty for us to chew on during the break. Trời ơi, hay lắm. Ôi, hay lắm. Thôi, bà ơi. So off we go once more. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we'll get some free-flowing football. He's going to hoof it away. Alex Telles. Ở giờ bên chắc còn cái gì đã kìa. Kèo mặt đánh được. That could spell Vô. for goal. Sao vô được, sao vô được. Going after it. Đó, đó. Clear. Em cửa trái à? Được. Trái đó khỏi. Trái đó khỏi kìa. Well, there's something you don't see every day. Đâu rồi, khi đó lại kèo 35 pháp á. Vô anh.
Ok, 300 thắng được rồi. Thắng vậy mình giả bộ mình kêu không nổi đi. Thắng mấy bố đi, mình đã thắng biết giả bộ hiểu không? Chứ nhận nhanh vậy sợ. Just get the ball to them as soon as possible. Rồi, chạy đâu? À, lạc luôn. Không kìa. Real danger here. Không còn không ơi, để em đá cái kèo mạnh cái đội mạnh nhất của em đi, nhưng mà em chắc anh nửa trái với Alan Highway được. No foul, says the referee. And it's played forward. Đây, sao được? Em đá với em tụt em thì số 32 không còn lấy gì em. Nhưng mà ý là vậy, ý là vậy em không được đá cái đội hay nhất của em là đội Pháp. Cái rồi! Quá. Thôi, nha. Chạy đây kìa. Rồi em theo đi rồi hả? Rồi luôn, chạy giờ luôn. Thôi, chứ. The cross is perfect. Anh biết Sao em đi chỗ chỉnh chỗ chạy đồ ăn nè chấm đi bô vậy bố là 200 chẳng nha. 200 bữa 50 là 200 cái nữa. So that's 2-0 win line. That's